Yes. Then ini kay NASA. NASA ang tawag dire. Nasa. Kani yung mga gagmay NASA. Ngani NASA. I'm Angel, ang chairperson sa chairhead sa kanang cooperative. So today, we will showcase you our bikes and how the bike tours will work. So first, I will introduce you lang sa ato ang guides for today. Ali, Ano yung mga guides? Hindi na mauaw, mga guides. So na mo guide kung mo rent mo. Yes. Since naka-soft launch pa man mi, so bike rentals lang sa amin just to get the project up and running. Pero after the Holy Week, kay mag-start na jud mi sa official bike tours. So, sige, introduce yourselves. So, ako di ay si Daryl Jean Mamantal and I am Lyra Jade Reyes. Okay, so that's lang ang guides natin for today. Hindi pa maagi. So, ang bikes natin is you have exclusive views for the entire tour, which is mga 4 hours, 5 hours, and then ang aton mga Suruyan. mga suruyan nato kay would include ancestral houses, churches, also the kanang mga beach destinations here, and then we will also go sa tourist road dito. So that's 4 hours. Yes. With a guide. Yes. And then fees. So ang introductory price would be 250. So 50 pesos would go sa per pax na siya would go sa mga guides, and then another portion sa mabilin nga 200 pesos would go sa environmental projects, conservation projects there sa Santa Fe. Okay, nice. Kaya maka-help mo sa community. Yes. So 250 per pax introductory price. Yes. And then 50 would go sa mga tour Guide. guides. And then another 50 would go sa environmental projects. Okay. While the rest will para sa kanang the tours. Maintenance. Yeah, for maintenance and And in case they'd like to contact you, where should it be and what number pa? sa page lang naman sa Santa Fe Bike Tours. It's on Facebook, and then we will post lang there everything, the contact details, the point person, because right now we are still working, we're still improving our system. So yeah. Times, schedule niya, available. We will also depend on the availability of our tour guides. Kay mga kuan man ni sila, usually mga students pa. Okay. So we will also post that on our Facebook page. We will update lang. So actually miss kamo pa jud ang first nga mag-tour ani wala pa. Oh, You will be the test run. So Swerte! yeah, Okay, ayaw namin okay. disclaimer nga but we will mga isubmit sa inyong inputs on how we can improve the Okay. Sure. Sige, kindly invite our viewers. Also, yes, hello everyone. Please like and follow us on Facebook for Santa Fe Bike Tours. So whenever you are in the island, whenever you are in Bantayan Island, please support our community-based enterprise, because we aim to help out-of-school youths, students, and we also aim to promote environmental conservation and protection. Alright, thank you. Thank you. Crafts made by the locals here in Santa Fe, because one of usa sa mga ginaboast here is ang amuhang Panuhog Festival. So tubo ni siya ang mga shells. Pila ni? Nangita ko ani. Pwede ninyo ma-explain na ni sila nga mga shells, mga sige. They have bracelets, they have necklaces, Yes. mga pambitay sa inyong mga door. Sige, sige, scallops ni siya gig. Scallops din. Made siya sa ang tawag sa ito, Batad? Batad. Ito, botol. Batad, ate. Ano siya, mara siyang circle na. Shell, gapon na no? Yes. Then, ini kay NASA. NASA ang tawag dire. Nasa. Kani yung mga gagmay Small. NASA. Ngani yung NASA. Okay. This one. Same lang sila. Ano siya gig? Kilak siya niya. Mga prizes ka ha? Pwede mo mag-disclose? 50 each ate. 50 each ni. Kaning gagmay. Mausad, 50 each. 50 sa ni siya. Sige go. Palit ko ron. Chandeliers, tapos kanisa. Pwede siya nimo ibutang sa kuan, sa mga portahan, signs. Sa inyong doorway. Nice no. Heart na nice star. Sige, 50 pesos by Santa Fe Youth Store, Shellcraft. Yes. So thank you.